naciste. Mal es una y nada más. La mujer que te parió. Mal es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Mal es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Mal es una y nada más. Ay, mal es una y nada más. Ay, mal es una y nada más. Agua que vas por el río, llevas mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, y en la tierra del dolor hace falta corazón. Un beso de la flaca, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Moje mis sábanas blancas, como dice la canción, esperando las caricias que me brindo el primer día. Enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Is everyone here? Hey guys. Hey guys, thank you, Juan. I love it, this song. So, Thank you. do you hear me and see me clearly, guys? Yes, I can hear you. Hey. Okay, all right. So, good evening, everyone, and welcome to the first cultural exchange meeting organized by FATEC Indaiatuba Foreign Trade Course Coordinator Teacher, Mr. Ricardo Nóbrega. I'm called Haabi. I'm 27 years old, and I'm foreign trade student at FATEC. It's a pleasure to be here in this event, and once again, I'd like to thank you, our coordinator teacher, Mr. Nobrega, for the invitation and for trusting us this challenge task. And also thank Isabella and Juliana, my classmates, for the excellent teamwork. Girls, are you here? Could you say hello to the guys? Yes, you first, you. Okay, thank you. Hello, everyone. I'm really glad to be here to be part of this event. I will be helping with the translation to everyone who doesn't speak English fluently. So I hope everyone likes this event. I think it will be really nice for everyone here. Pessoal, eu sou a Juliana, sou do Comércio Exterior na FATEC. Vou estar ajudando com a tradução do evento para as pessoas que não falam fluentemente inglês. Espero que esse evento seja legal para todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E o Isa?
Hi, everybody. My name is Isabella. I am also a foreign trade student at FATEC. And today, Habi and I will be responsible for intermediating the conversation with our four guests. And if you are wondering why we are like all dressed up with these costumes, you see the guests soon. Like it's because it's Halloween and it's a very like traditional holiday in the United States. And then we figured that would be very fun if we could do this meeting with some dressing up. Então, pessoal, eu sou a Isabela, sou também aluna do curso de Comércio Exterior da FATEC de Indaiatuba. Junto com a Abi, hoje eu vou estar sendo responsável por intermediar a conversação com os nossos convidados. E a gente tá com essas fantasias, assim, porque é Halloween e é um feriado bem, não é bem um feriado, mas é bem tradicional nos Estados Unidos. E aí a gente decidiu que seria divertido se a gente pudesse fazer isso nessa meeting. Rabi, é com você. So, you guys, Neil, I love your customs. Vocês arrasaram, eu amei a fantasia de vocês, tá? And also, I can't forget to thank for helping me my English teacher, Miss Elenir Almeida, for helping me in the last weekend. Também não posso esquecer de agradecer a minha professora de inglês, professora Elenir, né, por ter me ajudado na semana passada. I'm beginning in English and a little nervous to talk in public live, but I hope you guys enjoy and stay with us. Eu estou começando no inglês, estou um pouquinho nervosa por estar falando em público e eu espero que vocês se divirtam e fiquem com a gente até o final. Before introducing our guests and explain to you how this meeting will work, I would like to invite our coordinator, Mr. Ricardo Nóbrega, and our school principal, José Martins, to greeting us and welcome. Antes de começar a explicar para vocês como é que vai funcionar o evento, né? Eu gostaria de convidar o professor Ricardo Nóbrega, coordenador do curso, e o nosso diretor, o professor José, para estar dando as boas-vindas para vocês. Por favor. Mr. Nóbrega, it's up with you. Professor, com você. Ok, Rabi, obrigado. Bom, pessoal, eu estou nervoso também. Né? Eu quero dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo, tá certo? Quero dar boa noite aos nossos convidados, né? Por estarem disponibilizando o tempo deles para vir prestigiar o nosso evento, né? Nós estamos falando em português, eu e o professor José Luiz, porque as nossas palavras são para os nossos, né, telespectadores, né? Porque a gente gostaria, né, que esse evento possa ser o primeiro de vários, que esse evento possa motivar todos vocês. Nesse sentido, eu queria, é a primeira vez que um evento como esse ocorre, então eu queria aqui parabenizar e agradecer essas 3 alunas do Comex, né, a Raabe, a Isa, a Isabela Canova e a Juliana Antonelli, né? Primeiro pela coragem de enfrentar ao vivo, né, improvisos e imprevistos, né? Parabéns, isso é uma competência que vai ser muito exigida de todos os profissionais, muito em breve. A capacidade de se adaptar, lidar com imprevisto e imprevisto. Mas eu queria parabenizar as 3 pelo seguinte: as 3 não se conheciam e eu simplesmente joguei esse desafio para elas e elas encararam e estamos aqui. Então, quero realmente parabenizar as 3 por essa força, essa garra que tiveram, né? Normalmente, muita gente vou dizer que não topa. As 3 toparam, tá certo? Então, pessoal, eu espero que todos se divirtam, esse é o objetivo. Muita coisa vai dar errado, mas não tem problema, a gente acerta para as próximas vezes. Joia?
Então, espero que todos se divirtam, proponham melhorias para as próximas edições. Né? E agora eu vou deixar o nosso diretor, o professor José Luiz, passar as palavras dele para vocês. Um bom evento, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer aquela pergunta básica. O meu som está bom? Tá bom? Boa noite, alunos. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Fabrício. Parabéns pela iniciativa de vocês, dos alunos, por esse evento tão bonito e, ao mesmo tempo, tão importante nesta época de afastamento social, de pandemia Covid-19. Parabéns a todos e muito obrigado aí por ter me convidado para proferir algumas palavras aí para vocês. Eu também sou professor do curso de Comércio Exterior e quando eu dava uma disciplina neste curso de comunicação, havia lá na ementa, nos objetivos, um item que era comunicação intercultural. E eu me lembro que os alunos participavam bem deste item. Né? Eu e os alunos aprendíamos sobre o mundo sem sairmos do lugar. Naquelas aulas, à noite, na FATEC, e era muito gratificante para a gente aprender toda a cultura de países diferentes, línguas, enfim, a comunicação intercultural nos negócios. Eu vou assistir ao evento, esse evento de aproximação de estudantes, de professores, neste momento, que é necessário. A FATEC está em ensino remoto desde março, estamos enfrentando todos os problemas que aparecem em relação a este momento. Contamos agora com 2 meses, praticamente, para o fim do semestre letivo. Estamos ansiosos para que tudo volte ao normal no início do ano que vem, para a gente poder receber nossos alunos, nossos professores, dando aulas, assistindo aulas, naquele clima bom da FATEC, dos corredores, conversando, num clima bastante saudável, e o que é mais importante, podermos também novamente nos interagir presencialmente e nos ver novamente, aliás, nos rever, né? Eu agradeço mais uma vez, alunos, professor Ricardo, pelo evento, um evento importante para a instituição, no quesito internacionalização do ensino, e estou acompanhando aqui, ouvindo vocês, que são jovens, e nós estamos aqui intrometendo aí no encontro de vocês. Obrigado e boa noite. Thank you, teachers, for the opportunity, and that's it. So, today, obrigada, professores, pela oportunidade, e é isso. So, today, we'll accomplish the first cultural exchange meeting, and we have students from Mexico. Olá, Regina. Are you here? Colombia. Olá, Juan. Argentina. Hello, Javi. Hey, Thomas. And Portugal. Olá, Alexandra. Hi. How you doing, guys? Fine. We're good. I'm good. So I will explain to you
how it will work, okay? So you are wondering how it's going to work. First, our guests will start introduce themselves, and after we have some questions for them, has made by some students by FATEC. And let's see how this will work, ok? Então, primeiro a gente vai começar apresentando os nossos convidados, eles vão falar um pouquinho de si mesmos. Depois nós vamos ter algumas perguntas que os estudantes, os alunos nos enviaram, e a gente vai fazer para eles e ver as respostas. Tudo bem? I want to thank you to the students who has sent us some questions and curiosities about our guest's country. Então eu quero agradecer aos estudantes, aos alunos que nos enviaram as perguntas, né, e curiosidades para fazer para os nossos convidados. No more chit-chat, let's start with Juan from Colombia. Então sem mais conversa fiada, vamos começar com Juan. Hey Juan, how are you? Can you tell us more about you? Fine. Hi, thank you. Yes, I'm from Colombia, and I live in Bucaramanga. It's a beautiful city. I'm studying law. I'm 21 years old, and well, that's me. What about you guys? So, okay. Esse é o Juan, gente. Posso falar? Esse é o Juan, gente. Ele é de lá. Sorry. Estão me ouvindo? It's my turn. No, I don't know. Just a moment. Juliana has translated, sorry. Juan. Esse Juan, gente, ele é do México, perdão, da Colômbia. Ele tem 21 anos. Eu não sei se vocês estavam aqui no comecinho, mas ele tocou uma música pra gente, inclusive. Ele é um músico e é isso. Thank you, Ju. So let's know more about you now. Regina from Mexico. How you doing? Hi, everybody. I'm good. My name is Regina. I am from Mexico, but now I'm living in United States. Okay. Ela é Regina, gente. Ela é do México, mas ela tá morando nos Estados Unidos, em Boston. Thank you, Regina, for that. Okay. And now, Thomas, can you hear me? Yeah. How are you? Yeah. Now. Can you tell us fine. more about you, please? Yeah, of course. Okay. First of all, thank you everyone for listening to me. Thank you the organization for inviting me and let me talk about my experience. I'm Tomás Beretta. I'm from UCASAL University in the north of Argentina, more exactly in Salta, where I study international trade. Well, that's how I do. First of all, I want to say thank you and to Isabella for do all the job to communicate to me and let me be part of this. Então, galera, esse é o Tomás, ele é da Argentina, de Salta. Ele faz comércio exterior lá. E ele agradeceu a Isa por ter chamado ele para participar do evento. Yeah. And now, Alexandra, can you hear me? Yes. Hi, my name is Alexandra. I'm 22 years old. I live in Santa Maria da Feira. I don't know if you know the city, but it's very beautiful. And now I'm studying accounting on Viseu. Oi, gente, ela é a Alexandra, ela é de Portugal, é isso mesmo? Yes. Yes. Ela faz contabilidade. Ela tem 22 anos. So let's move to the questions, okay? Thank you guys for introducing yourselves. Thank you so much. And I'll make the questions and you will answer
Start to Juan, okay? First, and after Regina, then Thomas, and finally Alexandra, ok? Então vamos começar fazendo as questões, né? As perguntas que foram enviadas pelos alunos. Vou começar perguntando para o Juan, da Colômbia, depois para a Regina, para o Thomas e, por último, a Alexandra. Tudo bem? Bom, the question was made by our classmate Murilo Félix. A pergunta foi feita pelo nosso colega Murilo Félix. Thank you, Murilo. He would like to know if the labor market in your country is open to foreigners. And if so, which sector employ more? Well, I think it's open. Really, it's really open for everyone that wants to work in Colombia. Colombia, it's a charm country, you know. It's a very kindness, and I think it's really open to all the visitors from the other countries. Really, I saw many foreigners from USA, Germany, but really no from Brazil. Um, almost always from USA, Germany. So two or three, um, but I really don't know more else. Someone else. Okay. Murilo fez, eu vou colocar ela perguntou sobre a questão da aceitação do mercado com trabalhadores estrangeiros. Então, o Luan falou que no país dele é bem comum aceitarem. Ele, inclusive, conhece bastante gente dos Estados Unidos, da Alemanha. Brasileiro ele não conhece muito, mas o mercado é bem aberto para estrangeiros, sim. O pessoal é bem, como posso dizer, como os brasileiros, a gente aceita, a gente abraça. Nice. And Regina? Yes. Hi. It's the same question? Yeah, the same. Okay. Yes, Mexico, it's an open country too, to tourists and to people that would like to work there. But as a lot of other countries do, Mexico requires a visa to let you enter and start working in a company. So you need first to apply to a company and they will start all the legal process to sponsor you a visa. I hope I answered the question. Thank you, Regina. A Regina, então, ela falou que no México eles também são bem abertos para aceitar trabalhadores estrangeiros e turistas, mas para você começar a trabalhar lá como estrangeiro, eles pedem um visto. Então, primeiro, para você conseguir trabalhar lá, você precisa ter como se fosse um convite de uma empresa de lá. Então, eles começam todo o processo legal do seu visto. And what about you, Thomas? Okay, same question for me, right? Yeah. Do you know? Can you hear the question? Yeah. Our country is a very open country. When it means to foreigners to work here. I know a lot of Brazilians, but no, they came here to work. They prefer to study instead of working, because I don't know if you know the situation of the country. I don't know in which place the real is. You start to lose money here in Argentina when you win pesos argentinos, the money here. But yeah, I know that a lot of Bolivian people, Venezuelans, I think that's the word, they especially goes to Buenos Aires, where is the more open market to go and to find works. And the sectors where I know that it's people working, there's
working in restaurants and commerce like shops and that kind of area. Okay. Isa, can... E venezuelanos e bolivianos ele conhece que vão para trabalhar mais em Buenos Aires mesmo. E aí são o pessoal que trabalha em restaurante, em comércios, etc. Okay, Alexandra, your time. Just one question. Can you hear me? I can hear you. Okay. Yes. Okay, so Portugal is very friendly with foreigners. For example, in Algarve, we employ very people on tourism. Like, for example, I know Brazilian people, English people, French people that work in many places here in Portugal, in restaurants, in shoppings, and etc. I really like when I see people from other countries because it shows me that Portugal is very good for other people. And also when I talk to, for example, I have a friend who is French and she works on the tourism sector, and she tells me a lot of things about her country, and I hope someday I can travel to other countries. Mas, gente, a Alexandra falou que Portugal também é aberto para pessoas estrangeiras para trabalhar lá. Ela, inclusive, conhece brasileiros, franceses, ingleses que trabalham lá no setor do turismo e também no setor de restaurantes e tal. Ela fica feliz pelo país dela ser um país aberto, porque ela gosta de conhecer pessoas de outros países e assim como ela gostaria de ir para outro país também para ter essa experiência. Yeah, okay. Thank you guys for asking our questions. And Brazilian people is everywhere. So now I'd like to call Isabella to guide the next round of questions and answer. And thank you guys so far. Então, obrigada por responderem as nossas questões, né? Os brasileiros estão em todos os lugares. E agora eu gostaria de chamar a Isabela para estar conduzindo aí o próximo bloco de questões, né, de perguntas. E obrigada até aqui. Isa, it's up with you. Thank you, Rabi. Alexandra, I think I want to go to Portugal. We can exchange. Like you go to Brazil and then I go to Portugal. Of course. Pessoal, eu brinquei com a Alexandra, que eu falei também que eu quero ir para Portugal. Então ela vai para o Brasil e eu vou para Portugal no lugar dela. Eu acho que é uma boa troca. So I would like to thank you for all the answers so far. Now we are starting a round with specific questions for the guests. Eu agradeci a todo mundo e agora a gente vai começar uma rodada específica com as questões para os convidados. Eu vou começar com o Juan, perguntando para ele. A pergunta, quem ajudou a elaborar foi a Bianca, do primeiro semestre. E a pergunta para o Juan é: qual é a frequência de alunos estrangeiros na Colômbia? E qual lugar você recomendaria para quem quer fazer intercâmbio na Colômbia? E por quê? So, let's start with Juan. Juan, what's the frequency of exchange students in Colombia? Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Well, the frequency I think is now it's very. There are a lot of foreigners in Colombia, and for the same thing that Thomas was saying,
that is the Venezuelan people that is here in Colombia. But Colombia it's full of tourism for tourism. There are many places, beautiful places like Cartagena, Medellin, Colombia, and other areas in Colombia that even now I don't remember. Where I live, it's so beautiful too. Here, I have the opportunity to share with some Mexican people for my university, and I think that that was a great experience to share with them. Então, gente, ele falou que lá no país dele, então também na Colômbia, ele conhece bastante gente da Venezuela, mexicana. Ele teve uma experiência agora com uma galera da faculdade dele, que é do México. Ele gostou bastante disso. O mercado é aberto lá para estrangeiros. Ele deu como exemplo de cidades Cartagena e Medellín. E acredito que seja isso. Se eu te esqueci de alguma coisa, Isa, pode falar também, tá? Por favor. I don't remember too. Eu não lembro. Eu não lembro, Ju. Juan, one question. You said like meddling in Cartagena, right? Yeah. Aren't the city that everybody goes when like they want to study in Colombia? It's one of the most important cities in this country. Cartagena, Medellin, Bogota is the capital, and I think Cartagena is it's one. I I have to say that it's the one important city to the tourism. Mas, gente, ele disse que Cartagena é uma das cidades mais importantes lá para eles, né? Para turistas, acho que ela e Bogotá são as cidades que mais atraem. E Medellín também, né, Isa? Yes, I think so. Juan, the last question, like, how is the structure to receive exchange students? Can you repeat, Isabella? Yes, of course. Sorry. How is the structure to receive exchange students? In the instruction? Estrutura. Structura. Well, there's no structure to to receive people from other countries. Maybe I can help with that question. Yeah. I think, for example, in Mexico and maybe in Colombia, it's the same. That first, if a student from Brazil or from another country wants to go to Mexico or Colombia, they have to apply first to the university. And if the university accepts the student because of their grades or anything, they will give you a letter of acceptance. And with that letter, you can start your visa or your permission, and you will have a student visa. But first of all, you need to apply to whatever you want to study. Okay. Yes, Regina, you are right. I was confused, but yes, it's the same. It's almost the same. Ele estava falando da entrada em universidade, como que o pessoal, a galera que é de outro país. Então, a Regina e o Juan comentaram que para entrar no país deles, para começar uma faculdade, você tem que primeiro se aplicar para uma faculdade
E então a faculdade tem que aceitar vocês, aí baseado seja nas notas ou qualquer outro método que eles façam de avaliação. Aí sim você pode começar a burocracia para tirar seu visto e estudar e morar lá. Nice, nice. Thank you, Ju. Thank you, Juan, again. The next question is to Regina. Então, gente, a próxima questão é para a Regina. Eu vou perguntar para ela qual é a visão e o tratamento dos mexicanos para os não nativos e não falantes do espanhol no México. Qual a importância do inglês por lá e como funciona o aprendizado de inglês no México. So, Regina, what is the view and treatment of Mexicans for non-native or non-speakers? The treatment, how Mexicans treat other people. I think Mexicans we are very warm people. Like we receive with open arms every tourist or every foreign people who wants to know more our culture or traditions, and we are very curious about how is the life in other countries, what are the traditions in other countries. So Mexicans don't make racism, for example, or don't misbehave with other foreigner people. We are like very open-minded, and we are used to to be very friendly and treat others very well. I think so. You? Peraí, que eu e o Fabrício estava tentando tirar o mudo. Então, gente, a Regina falou que o pessoal do México também é que nem o brasileiro, braço aberto para estrangeiros, eles não tratam mal, eles não são racistas, eles, na verdade, gostam de conhecer e tal. Ela falou também que eles são mente aberta, não é basicamente isso que a gente falou, que eles são mente aberta, que não existe racismo e que eles gostam das pessoas quando tem estrangeiro por lá. So, Reina, the next question is, how important is English in Mexico and how does the learning process work? So, I think it's better you answer one, then you translate, and then after you answer the next one, okay? Okay. I think English is like basic for Mexicans because we are very influenced by our geographical position because we are neighbors of United States. Então, gente, ela falou que a questão do aprendizado do inglês lá no México é muito importante. Acredito que, inclusive, pela questão geográfica, né? Eles estão pertinho dos Estados Unidos, então eles são muito influenciados pelo inglês. And the second question was, how does the learning process work? So it depends in which school which school are you attending? For example, if it's a public or a private school. In public schools, English is mandatory, but only in high school. So you don't learn any English until you get to high school. But in private schools, kids have English since they are in kindergarten, and they are bilingual schools or 100% English schools, and they have one subject of Spanish. So when that kind of kids grow up, they get in trouble with the Spanish because they are more used to speaking English than in Spanish, and they have orthographic mistakes, for example, because they are used to think only in English, because they are
a lot of time in school. And also, for example, if you are trying to study in a university, they ask for a high score in the TOEFL exam. I don't know, 550 or to 600 score. And also in some job positions, you are in the interview and they can, from one moment to other, change to English just to know how is your English. Maybe you're not going to use the English in your job position, but they just want to know if they need it, if you know it. Então, gente, ela falou que a questão da aprendizagem da língua lá é basicamente que nem no Brasil. Depende se você estuda em escola pública ou em escola particular. Na escola pública, geralmente, você só vai ter inglês no ensino médio. Já nas escolas particulares, desde pequenininho, você já tem, desde o pré, seja o nosso, né? Ela falou também que tem escolas bilíngues, por exemplo, então espanhol e inglês, ou então escolas que são inteiramente em inglês, e eles daí têm uma matéria de espanhol. Daí o que acontece é que às vezes quando o pessoal fica adolescente na high school, né, no ensino médio, eles têm problemas com o espanhol, porque eles são mais acostumados a falar em inglês do que em espanhol. Então aí eles podem ter problemas com a ortografia, etc. e tal. Na questão de emprego também isso é bem válido. Ela comentou, por exemplo, no caso de você estar fazendo uma entrevista e o entrevistador mudar do nada da língua do espanhol para o inglês. Mesmo que você nem vá usar a língua inglesa no seu trabalho, ele só quer ter certeza de que você sabe. Então aí você vê como que é bastante importante o inglês para o México. Thank you, Regina, again. Now the next one is Thomas. Então, gente, o próximo é o Thomas. Eu vou perguntar para ele como funciona a entrada para a faculdade ou para o curso superior na Argentina. Como funciona as aulas, se é mais online ou presencial. E a questão do estágio, se é obrigatório ou não. So, Thomas, how does entrance to college in Argentina work? Okay, so I can talk a lot because Juliana has a lot of memory, right? Okay, well, in Argentina we have two types. I think that it's very different from you with the, as Regina said, like the application letter or that kind of way to present university. But in Argentina you have like a public university and a private university. Just the way to get into a university here in Argentina is in the public you don't have to pay anything. You just have to inscribe to the university, I don't know, secretary or main head coach, and just go to classes. Here in Argentina, as it's like a lot of people go to the university, they're like very full of people. Sometimes the problem is that they don't have space. They don't have tables to sit. They sit in the stairs. They wait outside of the room, hanging in the windows. I heard that way also. But there's one thing I have to remark or highlight in the public university in Argentina. They have a good level. The UBA, the University of Buenos Aires, it's ranked like one of the best universities in the world. They have a lot of good teachers and very, I don't know, like professional people working there. And in the other hand, we have the private, that it's like another of the private schools around the world. You have to pay monthly your quote and just go to class. Isa, eu esqueci como é que é para entrar na universidade.
Pelo que eu entendi, para entrar na universidade, você precisa de uma carta. Is a letter, right, Thomas? To enter Yeah, university. but no. You don't have to present a letter. You just have to inscribe. It's like free, the public one. But do you have to make a test? Sorry? Do you have to make a test? No. No? As I say, Oh my God, it's like public school, like. Oh But my God, it's a dream. Yes, but everyone can go. Like everyone, like what are the I don't know, criterios? I don't know how to say this word in. That it's okay. No, you have that. You have to pay monthly your quote. That's. You just have. Oh my God. Okay. Go you. Ok. Então, gente, ele falou que lá não precisa. Você não tem vestibular, você não tem que ter uma carta de aplicação, você só entra, você só se inscreve e está na faculdade. Então, ele comentou sobre a faculdade pública, a universidade pública, que é muito lotada lá. Ele falou que às vezes o problema é que não tem nem onde sentar, não tem mesa, carteira para todo mundo. Então tem gente que senta na escada. Ele falou, não sei se foi brincando ou não, mas que tinha pessoa pendurada na janela. E, enfim, esse seria o problema da universidade pública. Só que o bom é, por exemplo, que o lado bom, né, disso tudo é que as universidades de lá da Argentina, principalmente de Buenos Aires, por exemplo, que tem a UBA, que é um nível muito alto, reconhecida tipo, mundialmente. E tem também as faculdades particulares, que daí você é como as nossas, você paga mensalmente a mensalidade e estuda. Ele não comentou sobre a questão de ser presencial ou online, né, Isa? No. I will ask you now, you. But Thomas, I really didn't understand yet what's this code. Like, I can go to Argentina right now and like done, like I enter in college over there. Yeah. That's I have like two friends. One was from Sao Paulo, and he decided to study in Argentina because of that. Because I think that the Brazilian way it's like with points, right, or something like very different from us. That you have to win points, I think. And she she was like too focused in not the school but in other activities. So she didn't have a lot of points. So she moved to Argentina and she have like that solution to study. But that's how things are in Argentina. That's amazing. Então, gente, ele falou que na Argentina ele tem uma amiga que morava em São Paulo e ele acha que alguma coisa de pontos, que para entrar a menina não tinha pontos, ela foi para a Argentina e resolveu o problema dela. Eu acho que era do vestibular, né? Que ela não estava conseguindo a nota X para entrar na faculdade. Aí ela foi para a Argentina, pronto, se inscreveu e está na faculdade. Yes. Thomas, in Brazil, we needed to make it's like exams, and then whoever gets the highest points enter in the public university. And the others or don't study or will have to pay for the private ones. Agora a gente explicou, gente, sobre como é que como funciona aqui no Brasil. Então ela falou que a gente tem que fazer o vestibular, né, para entrar em faculdade pública. E daí quem é que tirar as maiores notas entram. E quem não tirou as maiores notas ou não estuda, então tem que pagar a mensalidade para estudar numa faculdade particular. Yes, Thomas, but we still have more questions. How is the teaching process work in Argentina? Is it like remote or presential? In person? Well, yeah. Well, now in COVID-19 situation, we have to be forced to an online teaching. But I think that we were not prepared for
in my opinion, my university, my career, international trade, was not prepared. So they have to make the like the web for studying online. But in 1-2 months, at least they have it made. So since then, in March, that we closed every university and school in Argentina, and they are not open again just for final exams. But in high school, they're like no open yet. But yeah, we have like classes every week, like not as the way we have before the situation of pandemic. But yeah, we have to make papers, we have to do some works, we have some presentations. That I think that's all. And before pandemic, you were like studying at university. You didn't have online classes at all, or did you have some online classes? Sorry, can you repeat? Uh-huh. So before the pandemic, do you guys used to study at university, like presential in person, Yeah, or yeah. you have online classes, or nothing online at all? No. That depends of what the way you want to study. For example, I did it presentially, but I know that there are other careers that they have like two ways. You have to choose if you want to do it from your home or virtually or presentially. Ok. Então, gente, ele falou que sobre a questão de ser presencial ou não ser presencial, agora na pandemia tá tudo online, como aqui no Brasil pra gente. Ele falou que as universidades lá agora estão abrindo só para exames finais, né, para as provas de final de semestre, mas escolas de ensino médio e tal, eles não estão abrindo mesmo. Fecharam em março também, acho que a gente também começou a fechar em março, né, as nossas escolas. E ele falou que também, antes da pandemia, você pode escolher, como no Brasil, se você quer estudar presencialmente ou virtualmente. Acho que foi isso, né, Isa? Sim, foi isso que eu lembro. Ele falou bastante, mas foi isso que eu lembrei até agora. The last questions, like, is the internship mandatory during the course in Argentina? Yeah, I can talk by my career. In my career, I have to do it. Actually, I'm doing right now my internship. I have doing it in two ways. Like presentially, I go to the business. Sorry, to the empresa. Mm-hmm. The company. The company. Sorry. Sometimes, some days I have to go tomorrow, but also we have like talks and conversations online. And I think that in other careers in my university, they also do it in that way. They have like, they have like do it like in an obligatory way. So that's the way we do it here. Então, gente, ele falou, vocês estão ouvindo música? It's very hard. Juan, can you mute your mic? Juan? Yes, thank you. Ju, you can try now. Ok. Então, gente, ele estava falando sobre o estágio, né? Se o estágio é obrigatório ou não lá. Ele falou que ele pode falar por si mesmo. Ele, no momento que está fazendo o estágio, ele tem que ir pessoalmente lá na empresa trabalhar, tudo certinho. Mas eles também tem dias que eles trabalham online, que eles fazem reuniões online e tal. Mas ele acredita que também em outros cursos é necessário o estágio, sim. I want to add something. I missed that part. For me to receive my title in my career, I have to do like 2,000 hours in working or just doing some capacitaciones. Specialization? I don't know if it's a specialization. Yeah. That's 2,000?
Yes, I didn't understand. 2,000 No, 100. or 200? Oh, 100, like 100. Okay. you No, feel like you've been doing that's a that their whole lifetime. life. Ok. Ele falou, gente, que eles têm, no curso que ele está fazendo, eles precisam de 200 horas complementares, assim. 200 horas fazendo estágio ou então capacitações, cursos e tal. Okay, thank you again, Thomas. Now would be Alexandra. So while she tries to fix it, I will ask the question to Juan. And then when she returns, we ask her. Então, gente, a Alexandra, ela tá com problema na internet. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Juan agora, enquanto ela tenta arrumar o probleminha. Juan, you said that you studied law, right? Gente, o Juan disse no começo que ele estuda direito. Right? Yes, I sorry, my internet is so bad sometimes. Yeah, I'm listening. Yes. Juan, how hard is to enter in college in Colombia? Well, I think the education in Colombia sometimes is hard, but the public universities have the exams to admit the students. But sometimes are very hard, very difficult, and many students that are so intelligent just are left behind. They have to pay a private university. I think it's hard in Colombia. The education sometimes it's good, but it's good when you pay. Yes, that's the problem, and I think that it's all in Colombia education. I'm sorry, one about entering the university you said in Colombia, right? Why is it difficult to enter in a university, a public university? I Ele don't. falou, sorry, ele falou que é bem difícil, pelo que eu entendi, é praticamente igual no Brasil. Muita gente boa é deixada de lado porque não consegue passar nos exames para entrar na universidade. E aí tem que pagar a universidade privada. E daí o estudo, né, é bom na universidade privada e tal, mas às vezes é que nem acontece no Brasil. A pessoa é inteligente, não tem dinheiro para pagar uma faculdade, mas por conta dos vestibulares que exigem muito, acaba que não consegue entrar numa universidade pública. Okay, so Alexandra, can you hear me? Alexandra? I think she's having trouble. I only see like I don't know, like half of a face. It's very scary. Like it's Halloween time. Everybody turn off the light. Alexandra. Okay. I think she will keep trying to enter, guys. When she enter, I make her the question. Alexandra? Hi. No, Oh guys. my Yes. Hi. Try now. Can you hear me? Yeah, Why it's very scary. Oh my I have to change place. I think it's part of your Halloween costume. You can tell us. Oh my god! Are you in the car? Ok. Então, pessoal, vou fazer a pergunta para a Alexandra, que é a mesma que eu fiz para o Juan. É o quão difícil é entrar na faculdade em Portugal e se há incentivo do governo. Alexandra, how difficult is to enter in college in Portugal? And are there government incentives or scholarships? I hear you pretty bad. Oh. I didn't listen the question. Okay, sorry. I will make again. How difficult is
to enter in college in Portugal? Did you hear now? Uh-oh. No? No. My internet is pretty bad. No I'm problem. trying to fix the Let's try problem. again. We keep trying. I will make again the question. How difficult is to enter in college in Portugal? Okay. Okay, now I think I hear. So in Portugal, it's a little bit difficult to enter on the universities because we have some courses like medicine and for example accounting that the grades are uh, 18 19 for medicine, and for example on Porto University the grades for medicine is the highest one because it almost reached 20. So only the students that have a lot of intelligence Okay. can Ju. enter on Porto. But if we study and disciplines, we can all go into there. Now I'm here again pretty bad. Oi, Isa, será que essa questão da pontuação que ela está falando é tipo um vestibular que eles precisam ou é nota de escola? Ela está comentando quanto. Yes. Alexandra, can you hear us? A little. Do you have to do an exam or you use your high school score? Can you repeat, please? To enter at the university, do you have to do an exam or you use your high school score? Both. When we got out of high school, we have a score, but then we have to do two exams actually. On 12th grade, we have to do the Portuguese exam and the mathematics exam, and then we can enter on the university, but we have to use both of them. Então, a gente já estava falando que para entrar na faculdade, lá eles usam tanto a nota do ensino médio, que eles fazem dois exames, né, dois testes de português e de matemática, e eles também têm um exame que eles têm que tirar uma nota. E os dois são considerados para entrada na universidade. E ela falou que é bem difícil, na verdade, que, por exemplo, cursos como medicina e contabilidade exigem uma nota muito alta, que só alunos muito inteligentes conseguem entrar. Okay, Alexandra, I hope you can hear me now. I make the second question. Are there government incentives or scholarships to do the college? Yes, our government gives students that really needs scholarships that helps them to pay the rent, because a lot of students have to move to a place to another, and then they have to, for example, rent a room, and on the weekends they have to travel so they can see their families, and we also have to pay every month uh, a little bit of money to our university. Então, a gente já estava falando que
sobre a questão do governo dar incentivos ou bolsas de estudo para alunos, lá o governo dá quando é um aluno que precisa bastante. É um aluno que tem necessidade mesmo, então eu acho que eles passam por um certo filtro, né, para escolher realmente quem é quem que recebe as bolsas. E ela falou que aí o governo ajuda com dinheiro para moradia, porque muitas vezes os alunos têm que mudar da casa dos pais para estudar em algum lugar, então tem que alugar um quarto ou alguma coisa assim. E ajuda também com dinheiro para poder voltar aos finais de semana para casa do pai, para visitar a família e tal. E também, além disso, né, pagar a universidade mensalmente. Nice. Nice. Thank you, Alexandra. So, guys, we have time. So, I have some questions that I didn't send you, and I will make now. So, it's a surprise questions. So, first, deixa eu traduzir. Gente, eu preparei umas questões surpresa e como a gente tem tempo, eu vou fazer as perguntas para eles. Eles não sabem. Todas as perguntas que a gente fez até agora, eles sabiam. Então, agora é pergunta surpresa. Então, vamos lá. Could you tell us one positive aspect caused by the pandemic in your life? So, who wants to be the first? Eu perguntei para eles, se eles podem me dizer um aspecto positivo causado pela pandemia na vida deles. Thomas, do you want to start? Okay. I didn't have time to think. Okay, no problem. Is anyone have the answer, or do you need 30 seconds to think about it? I think they will use me to think. Yes, Thomas. Okay. Now, I think that one thing that I made, and I made it, but not in a regular way, was to work out. I think that when I was locked down, I think this, I don't know your situation, but here in Argentina, we are like 8 months with lockdown, like formally locked down, but people can't go on like this. So we have to work, we have to meet with our friends, but always in a respectful way and taking care of our health. But I think that when they closed everything in March, I think, how many months I'm going to be like this? So if I don't take care of me, I have to do it now. So I think that working out was like a solution for me to pass with the days lockdown and focus doing yoga also. But I think that was one good point from lockdown. Eu entendi, ele falou que ele começou a treinar. Eu não fiz isso. A Isa fez, a Isa? Você eu também fiz. Eu até pensei, mas eu falo a verdade, eu já fiz um dia. Mas, então, gente, ele falou que esse é o aspecto bom. Ele comentou que lá, ainda no país dele, na Argentina, eles ainda estão em quarentena, como a gente, mas a galera já tá tendo que trabalhar e tal, não tá sendo a risca, né? Mas estão tentando, né, manter sempre os cuidados com a saúde e tal. Acho que foi isso. Ele começou a treinar em casa, foi o foco dele, para passar o tempo aí na quarentena. Nice. Thank you, Thomas. Alexandra, are you ready to answer? Uh-oh. Alexandra? I think she's scaring me. I don't know you, but she's like, she turns off her lights and then she appears. So like, I think it's part of her, like, she planned to do that. Juan, do you have the answer while Alexandra tries to connect? One thing positive about this quarantine, I think that
Well, I think that the last year I was just I don't know how to say what to say. You can say in Spanish. We try to translate. Don't worry. Yeah. I know what I'm saying. This year I was in that kind of weird anxiety at the maybe at the first month in this year, and later I don't know, but it was a point inflection in my life. I think now I think the I'm a better person because um, I was I was just spending my time in stuff that really don't matter. Now I think I'm just trying to be productive and well, be better. I think that. A gente, ele falou que ele começou a ser mais produtivo. No primeiro mês do ano ele não estava tendo, estava gastando muito tempo com coisa que não importa, coisa não valia o tempo dele. E, então ele começou a ser mais produtivo. No começo ele falou alguma coisa que eu não entendi. Você entendeu? Ele falou que ele estava bastante ansioso. He's right. You were like ansioso. I don't know how to say that in Spanish. Is ansioso? Is this one? The beginning of the year? Yeah. Yes, yes. Então é isso, ele estava muito ansioso e tal. Agora ele está bem melhor. Yes, I think so. Like to me was the same. Like at the beginning, I think for everybody it was like the shock. Like no one knew what to do, and like you slowly like everybody it's like getting on trail. It's a stay here. So I think that's it. One, you are not alone on that. gente, Yeah. eu falei que eu acho que no começo da pandemia estava todo mundo ansioso, né? Foi um choque para todo mundo. Mas devagar as coisas vão se ajeitando e a gente tem que lidar com o que está acontecendo. E tentar tirar algo positivo dessa bagunça, né? So, Regina, oh my gosh, that's so cute. The puppy. It's your turn. Boston. Hi. What is the question? One positive aspect caused by the pandemic in your life. Yes, as Thomas was your name? As Thomas mentioned, I don't know if I confused your name. I learned to work out inside of my home because I used to go to the gym, and since the gym closed, I didn't want to start gaining weight. So I learned that there is no excuses to work out at home. I start looking for videos at YouTube and do a lot of activities in this. Sorry. Hey. Sorry. I love it. And other positive thing is at the beginning, my husband and I get tired of only have the chance of watching Netflix, for example. So we have to find a new ways to have fun and do different things. For example, read some books or do puzzles. Oh, I can't hear you. I think the dog did something with your phone. Try again. I still can't hear you. Yeah. No. I don't know what's happened. No, yet. Hi. No. 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 Okay, so why she try to fix it? I think another positive things for her was the dog, because she just got the dog like some months ago or something, and then I think it's very positive because now she has like something to keep her busy and mess around the house. Então, gente, a Regina falou que assim como o Tomás, ela também começou a treinar em casa.
ela era acostumada a treinar, né, em academia e tal, mas ela aprendeu que não tem desculpa, ela não queria ganhar peso e ela aprendeu a treinar em casa. Outra coisa foi que o marido dela, ela e o marido dela, era isso, Isa? Ela é o marido dela. Eles tiveram que descobrir mais coisas pra fazer porque eles estavam cansados já de assistir Netflix. Então eles começaram a ler livro e etc. pra se distrair. Então foi legal pro relacionamento dela porque eles descobriram, né, mais coisas pra fazer juntos e tal. E o cachorrinho que ela ganhou aí também faz 2 meses, que tá sendo um negócio que tá distraindo ela gosta bastante do cachorrinho. Eles participaram de um concurso hoje mesmo de fantasia. Os dois estavam fantasiados de. Como chama? Esse negócio aí, pumpkin. I think it's pumpkin. Reina, can you show us a photo of you and your dog at the contest? Yeah. Ela participou de um concurso, gente. Ela e o cachorro hoje. E aí eles tiveram que se fantasiar, porque aqui nos Estados Unidos eles têm que. Tem essas coisas de concurso. Ela vai mostrar pra gente. Fabrício, como você consegue colocar mais maior a tela dela? Maior? Look, the dog also has a costume. That's very cute. Então os dois estavam fantasiados de abóbora, gente. E ele ganhou cookies e tal. Oh, I think you are gonna win the contest. Don't worry. A Isa acha que ela vai ganhar o como chama? Selena, I still can't hear you. No, we can't hear you. No, I will try. Maybe you can disconnect and connect again. I don't know if you have. So while she tries to connect, I'll make another question. Gente, a Regina vai tentar desconectar e entrar de novo. Hi, did you get it? Can you hear me now? Yes. I think my dog broke the thing. I forgot the name. Okay. I was saying before that one thing was the workout at home, learning that I don't have any excuse to maybe do 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes routine inside. The second thing was recognize and have the opportunity to talk with my husband that it's gonna be great to have a dog finally in our little family. And the third thing is find out new ways to have fun and not just Netflix, for example. We practice doing puzzles, read books, and cooking, because before the COVID, we used to go outside and then return home and just watch the TV. But since we couldn't go outside and do anything, we tried to be at home and do it more interesting. Eu entendi, a Regina reforçou os pontos que ela tinha falado, né? O primeiro ponto que ela falou do ponto positivo da pandemia para ela foi treinar em casa, descobrir que não tem nenhuma desculpa quando você quer fazer uns 20, 30, 40 minutinhos de exercício em casa, você consegue. Ela deu o jeito dela. E a questão do marido dela, ela descobriu novos jeitos de eles se entreterem e tal, de se divertirem. Eles começaram a cozinhar juntos também, que antigamente eles costumavam sair, pegar alguma coisa para comer e voltar em casa e assistir. Então eles começaram a ler também. Então eles começaram a desenvolver hábitos mais saudáveis juntos. Legal. I don't know, like, Regina, I don't know in Boston, but here in New Jersey, like, when the pandemic started, like, the people couldn't find flour in the grocery store because everybody started making bread at home. Like, the people started, like, cooking. So I don't know if Boston was the same, but all the time that we tried to go to the grocery store,
Like we didn't find flour. It was like, oh my gosh, like everybody eating bread. Yeah, it happened to me too, because at the beginning of the COVID, I was living in New Jersey too. So I had lived that when I went to the Wegmans supermarket. I didn't find a lot of ingredients that I needed to bake something. But now in Boston, things are during the summer, things open, try to open, but now they are closing again. And for example, if you go to Costco, you couldn't buy more than one package of poultry, of chicken, or one package of toilet paper. They are still restricting the amount of things that you can buy. Então, gente, a Isa comentou que. Que cidade que você mora mesmo, Isa? New Jersey, Nova New Jersey. Jersey. Ela estava tendo dificuldade para encontrar as coisas para comprar quando ela ia na venda, né? Comprar Farinha para fazer pão. Porque todo mundo começou a cozinhar e tal, com esse hábito de cozinhar na quarentena, e tava com dificuldade para encontrar farinha. Mano, você falou flour, eu tava entendendo flor. Eu falei, flor? Não, é farinha. Todo mundo começou a querer fazer pão aqui. E aí você não encontrava farinha, você não encontrava fermento. Foi bem engraçado assim no começo. E a Regina também falou que até agora eles estão restringindo a compra de alguns produtos no supermercado. O efeito da pandemia tá acontecendo até agora. Frango, papel higiênico e tal, que a galera tava comprando de caixa e daí faltava pros outros, então. Gente, eu não sei se vocês se lembram disso, ela é do México, mas ela tá morando em Boston, tá? E, então é lá que tá acontecendo isso ainda, na restrição de compra de alguns produtos e tal. So, guys, sorry, Ju, did I interrupt you? We have like the final question. I promise that it will be quick, and then we will finish. So the question now is, how did you learn English? And if you could give a tip for someone that is learning English, what would it be? So, Alexandra, can you start? Alexandra the Ghost. Can you repeat the question, please? Yes. And I forgot to say Portuguese, so I will say in Portuguese and then I tell to you the question, okay? Gente, eu tô indo para a pergunta final. A gente tá indo caminhando pro final do evento. Eu vou perguntar para eles como eles aprenderam inglês e se eles pudessem dar uma dica para quem tá aprendendo agora, qual seria essa dica? Alexandra, how did you learn English? And if you could give a tip for someone that's learning right now, what would it be? So I started to learn English on the 3rd grade, and if I want to help someone that is learning now the English language, I myself would like to help them with some exercises that my teacher give me, and also I would give the number of my teachers to that person. I'm looking like a ghost. Ok. Então, gente, a Alexandra falou que ela começou a aprender inglês. Inglês. Tô louca, desculpa. Inglês na 3ª série. Ela falou que se ela fosse dar alguma dica, alguma ajuda para alguém que está começando a aprender inglês agora, ela ia passar os exercícios que ela recebe do professor dela e também passar o número do professor. Os professores dela vão gostar da propaganda aqui. Your teachers will like the merchandising here. Exactly.
And Alexandra, I need to tell you, like, I really like your accent. Like, you need to teach me, like, how to talk in this accent. It's very nice. I don't think I have an accent. It's because, like, we speak Portuguese, like Juliana and I, like, we can tell. I can tell, like, so the way that you say your name, Alexandra, like, we wouldn't say Yeah. that in our Brazilian Portuguese. So it's very nice. Thank you. You're welcome. So, Thomas, how about you? How did you learn English? And if you could give a tip, what would it be? Okay, I started learning English when I was 8 years old. My mom forced me to go to the English Institute nearby my house in Córdoba. I went, sorry, every afternoon, but I went like crying and shouting because I didn't want to go. But then when I grew up, I had some opportunities that now I thank you to my mom. I had the opportunity to travel to London. I went 1 month to study specifically English. And then I had last year, 2019, scholarship to study in St. Peter's University, New Jersey, also 1 month. And then I had that opportunity. I have the chance to speak a lot. I thought because I finished like studying with books and making my exams of Oxford and Cambridge in 2016, and since that year, sorry, I didn't have the chance to practice every day. I passed from speaking and learning every day to not even talk like in 6 months in English. Sometimes I was bored and I was preparing an exam for the university, and just to practice I talked in English. Just to practice English, because I said, oh my God, I know practicing English, I will forget a lot of things. And I think that, well, in this conversation I make a lot of mistakes, made lots of mistakes. But I'm say sorry for that because I don't even speak well Spanish. So No, your English is really good. okay, so that's my experience. And if oh sorry, so Juliana, do you want to translate? I talk like a lot. Ok, thank you. Então, gente, ele tá falando que ele começou a aprender inglês com 8 anos, a mãe dele forçava ele a ir pra escola. Ele ia todo dia, ia chorando, não queria ir. Mas ele viu, depois que ele cresceu, que isso valeu a pena. Então, hoje em dia, ele fala obrigada, mãe. Então, ele teve oportunidades que ele não teria tido se ele não tivesse o inglês. Como, por exemplo, ele foi para Londres, ele passou um mês lá fazendo intercâmbio e fez curso específico de inglês por um mês. E em 2018 ele também foi para a Universidade de St. Peter. É essa, né? Eu acho que é em New Jersey. Em New Jersey. Em Nova Jersey. Ficou um mês também lá estudando. Então, são oportunidades que ele não teria tido se ele não soubesse inglês. Tem mais alguma coisa, Isa? Eu não. Ele falou também que ele ficou, depois disso, dessa experiência de falar inglês todos os dias, ele ficou um tempo sem falar inglês. Aí ele começou a falar inglês com ele mesmo, para ele não perder essa fluência e esquecer as palavras, porque é o que acontece mesmo. Sim, porque imagina, você tá, né, há tempos praticando inglês todo dia e do nada você para e realmente dá medo. Eu também faço isso, na verdade. Eu fazia aula de conversação e eu tive que parar em 2018. Tipo, mano, dá um surto, porque eu vou parar de falar inglês, esquecer esse negócio. Mas tem que dar um jeitinho de treinar, tá? Mesmo que seja falando com você mesmo. So, Thomas, what is your tip for our students? To learn a lot of use of English that I hate it, and listening a lot of newspapers like BBC. I had that kind of practices.
I listen to BBC News, and I also listen a lot of music. And I force me like to like rap music because they talk like too fast and too difficult. Well, I started to listen, and then I think that my main capacity is to listen and understand rather than speaking or use of English. Então, So ele disse que a that's dica dele é ouvir jornais americanos e tal, jornais em inglês. Ele falou que ele ouve bastante BBC e ouve música também. Ele falou que ele gosta de rap, porque fala bastante rápido, né? Então, para ele pegar o negócio ali andando, ele tem que se esforçar para entender. Então, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. But Thomas, happy is very hard to understand. I don't understand. Yeah. I don't know how you practice happy. Happy? I don't know how to say it. Rap. Yeah. No, it's difficult, but when you start to listen like every day or regularly, it's like okay, that you understand more. It's good. But it's difficult. It's difficult. So now, gente, agora a Regina é a última. So, Regina, how did you learn English and what would be your tip? I have been studying English since I was in elementary school. I had 1 hour English at the school every day. And when I was in high school, I started practicing English in the evening school. I took a lot of exams, for example, TOEFL and first certificates, just to know which was my level. And now that I'm living in the United States, because I'm forcing myself to speak more in English because it's a different English than in academic English. It's now like basic, just to survive. And it's not that in the school they teach you how to buy groceries or something. It's like more grammar or something. And my tip will be start, for example, watching movies or any film or TV documentary series in English with subtitles in English too, just to relate the sound with the grammar, with the vocabulary, and also read books in English, start listening to music, subscribe to the news in English, newsletters, and always that you have the opportunity to speak in English, like in this group, take it. Just to be more fluently. Então, gente, a Regina falou que ela também começou a aprender inglês novinha. Ela tinha 1 hora de curso de inglês por dia na escola. E depois, no ensino médio, ela começou a praticar mais. O que ela faz hoje em dia é assistir bastante coisa em inglês, com legenda em inglês, documentário, filme, tudo que ela pode. E sempre que tem oportunidade, então essa é até uma dica, sempre que tem oportunidade de falar em inglês, você aproveita, porque é para praticar mesmo. Se você não praticar, você não desenvolve. Então, acho que essas são as dicas dela. Tem alguma coisa para complementar, Isa? Não, eu acho que foi isso mesmo que ela falou. Ela falou também que aproveitar, por exemplo, o que a gente está fazendo agora para praticar, aprender novas palavras, se forçar. A dica que eu dou é você tem que se forçar. Se force. Porque se você não se forçar, você não vai falar. É a dica que eu tenho para dar para todo mundo também. Eu também, a questão de assistir filme e tal, eu faço isso. Assistir filme, ouvir música, que o Tomás também falou que faz. É um bagulho que foi o que desenvolveu o meu inglês. Eu comecei a fazer inglês, já me colocaram no nível avançado, eu nunca nem tinha feito curso, e era só por causa de assistir filme e ouvir música, acredite se quiser. Yes. Então, isso ajuda muito mesmo no vocabulário e tal. A Regina também comentou que agora que ela tá morando nos Estados Unidos, né, ela tá aprendendo mais a viver no dia a dia, que é uma experiência muito diferente do que você saber o inglês acadêmico, né, você ter questões, responder questões e tal. Então, você ir no supermercado, você
pedir alguma coisa que tá no balcão e tal. Então, agora que ela tá vivendo lá, ela tá tendo essa experiência do dia a dia. Muito bom. So we are reaching the end of the meeting, guys. I would like to thank Ricardo for supporting in holding this event. Ju and Habi for all their dedication and time. I would like to thank our wonderful guests. We only have Regina and Thomas right now. All the other guests like flew away because of the internet. So it's what we needed to deal with like in this crazy world right now. So please excuse us for the failures, for the audios, for people going like ghosts arrive and then ghosts go away. We prepared everything very carefully. I hope like who is watching had a good opportunity like to practice and to know that English like the world need English, and then we need to practice every day to learn a little bit more. And it's possible. English is not the language of no one that's here right now, and it was the language that we communicate. So it's possible. It's the message that I want to leave for you. So let me see. Eu vou tentar falar em português agora, é muito difícil ficar traduzindo de uma hora para outra. Então, a gente chegou no final do evento. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo, a Ju, a Abi, que se esforçaram muito para ter essa possibilidade aqui hoje. Gostaria de agradecer os nossos convidados também, a Regina, o Thomas, o Juan e a Alexandra. Eles ficaram indo e voltando, eles estão com problema de internet agora, então eles não conseguem estar aqui agora para dar tchau para todo mundo. E a mensagem que eu queria deixar para vocês agora no final é que inglês é possível, inglês não é a língua de ninguém que está aqui agora, e a gente se comunicou, a gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que tentar sempre. Então, é isso, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa. Eu queria agradecer pela oportunidade, Isa, por estar aqui. Eu gostei muito da galera, a galera foi muito legal com a gente. Deu bastante risada. Eu tava morrendo de não ser um negócio assim como a gente queria que fosse, né? Mas acabou sendo. Então, gostei. Espero que o pessoal que tenha assistido também tenha gostado bastante. E sobre o inglês é exatamente isso, gente. Ninguém fica se apegando aos detalhes. Erro gramatical, você falar o presente quando era para você falar o passado. A gente se comunica, a gente se entende mesmo com os nossos erros. Então, cara, só se joga no inglês, se esforça para aprender, que vale muito a pena. Como o Tomás falou, ele não teria essas oportunidades que ele teve na vida se não fosse pelo inglês. E eu digo mesmo por mim. Vale muito a pena. Ricardo, quer falar alguma coisa? Não, apenas quero dar os parabéns, congratulations, felicitaciones a todos. Todos ustedes fueron fantásticos, certo? Congratulations. Thank you. Okay. So it's time to say bye. Do you want to say something, Regina, Thomas? That it was. Yes, I want just to say. Oh, sorry. No, you can go. No, go you. It was a pleasure to be here and share a little about our Mexican culture and exchange English, Portuguese, /Spanish. And I'm happy to see you again, Isabella, because it was a little while since we haven't seen each other in the camera. Yes, it's Thank you for inviting me, and I will happy to help in the future if you need me too. Of course. I think we plan to use like this in the future again, because I think like to me was very nice, and thank you like again. For who doesn't know, Regina and I studied together, like in New Jersey high school. So it was like we learned a lot with each other there. Então, para quem não sabe, a Regina e eu, a gente estudou junto
numa high school, curso de inglês, aos sábados, 8 horas da manhã, até o meio-dia, para aprender inglês. Então, a gente se conheceu lá, e aí a gente continuou o contato até hoje. E aí ela me ajudou hoje, vindo aqui participar e contar um pouquinho da experiência dela pra gente. Thank you. Okay, I just want to say something. Thank you very much. Thank you, Isabella, for communicating with me and being so responsible and communicative with me. Thank you, Juliana, for traducing my English. No problem. Your English is great. Stop it. I would like to do it myself, but the only word that I say in Portuguese is frango com queijo. But What a random word. I learned it from the beach, so that's where I earned. And thank you, Ricardo, for the texts in the chat. I was reading it while we were talking about, and thank you, Raf, for the warm welcome before the video. Thank you to my teacher, Martin Rodriguez. He have already sent me a message. Congratulations for me. So, thank you him for thinking about me. And if you need something, whenever you want, for more information about Argentina, I will do it with no problems and whenever you want. Don't say it because we are going to do it. Just let me some minutes to think the next time. Now it's okay. So, bye, everybody. Regina, bring your dog to say bye too. Okay, let me. Gente, ela foi buscar o cachorrinho para dar tchau pra gente também. Então, obrigada aí, pessoal. Espero que a gente tenha uma próxima. Vai tirar uma foto oficial do evento? Ricardo, vamos lá. Não vai fazer um print. Bye, everybody. Like, bye. Bye, thank you. Have a good night. You too. Thank you, guys. Thank you all. Thank you.